హలో పీపుల్, వెల్కమ్ బ్యాక్. ఈరోజు వుడా పార్క్ వ్లాగ్ చూద్దాం. వైజాగ్లోనే ద ఫేమస్ పార్క్. ఈ పార్క్ ఎంత ఉంటుందో ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా? ల్యాండ్స్కేప్ ఎంత ఉంటుందో ఎవరికైనా ఐడియా ఉంటే కింద కామెంట్ బాక్స్లో చెప్పండి. ఫ్యూ మినిట్స్లో ఎంత విస్తీర్ణం ఉందో, ఎంత ల్యాండ్స్కేప్ ఉందో మనం మాట్లాడుకుందాం. ఈ లెఫ్ట్లో కనిపించేదే టికెట్ కౌంటర్. అడల్ట్కి అయితే 20 రూపీస్ టికెట్. మిగతా టికెట్ డీటెయిల్స్ అన్నీ పక్క క్లిప్స్లో యాడ్ చేసా, చూడండి. మన కొత్త వ్లాగర్కి వెల్కమ్ చెప్పండి. మ్యాక్సిమం చాలామందికి లొకేషన్ తెలుసు. లొకేషన్ తెలియని వాళ్ళ కోసం ఇది. చాలామంది గెస్ట్ చేసి ఉంటారు ఈ పాటికే. ఈ పార్క్ అరౌండ్ 55 ఏకర్స్ విస్తీర్ణం ఉంది. అండ్ 2500 ట్రీస్ ఉన్నాయి, అంటే 2500 చెట్లు. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అండ్ ఫ్లవర్స్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి. మెల్లిగా చూద్దాం. పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కోసం చెప్పలేదు కదా, ఆటోస్, బస్సెస్ ఉంటాయి. బస్సు ఎక్కే వాళ్ళు 10K బస్సు ఎక్కండి ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్ నుంచి. పార్క్ నుంచి బీచ్కి వెళ్ళొచ్చు. చిన్న వే ఉంది. ఎంతమందికి ఈ బీచ్ వే తెలుసో కింద కామెంట్లో పెట్టండి. ఈ బీచ్కి వస్తే ఆర్కే బీచ్ రుషికొండలా ఉంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి, కానీ పర్లే, బాగానే ఉంటుంది. బీచ్లో ఎప్పుడైనా క్రికెట్ ఆడారా? ఇక్కడ మన కుర్రోళ్ళు క్రికెట్ ఆడుతున్నారు, చూడండి. మా గీతు కూడా ఆడడం స్టార్ట్ చేసింది. బీచ్ చూసేసి వెనక్కి వచ్చేసాం మిగతా పార్క్ అంతా ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి. ఈ స్కేటింగ్ రింక్, ఇది ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్తో ఉన్న రింక్ అంట. కాసేపు మా గీతు అలా ఆడుకుంది. స్కేటర్స్ ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు కానీ, కాంపిటీషన్స్ అయ్యేటప్పుడు కానీ ఇక్కడ చూడండి, చాలా బాగుంటుంది. కొంతమంది ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే వీడియో తీసాం. వీడియో తీస్తుంటే ఒక అతన్ని చూసాం. అతను స్కేటింగ్ నేర్చుకుంటున్నాడు అనమాట. నేను ఇంకా ఎంగేజ్లోనే నేర్చుకుంటారు అనుకున్నా, బట్ నేర్చుకోవడానికి ఏజ్ ఇస్ నాట్ ఎ ఫ్యాక్టర్ అని అర్థమైంది. మన స్కేట్ బోర్డ్ యూత్. మెయింటెనెన్స్ వాళ్ళని మెచ్చుకోవాలబ్బా, ఎక్కడికక్కడ నీట్గా చాలా బాగున్నాయి అసలు. బ్యాంబూ రోడ్ ఇది, అటు ఇటు బ్యాంబూ ట్రీస్ ఉంటాయి. డే టైం బాగుంటుంది అనుకుంటా.
నైట్ టైం యావరేజ్గా ఉన్నట్టు అనిపించింది నాకు. చిన్నపిల్లలు స్కేటింగ్ నేర్చుకున్నారు. ఇది చూసారా, కిడ్స్ ఎంత డిసిప్లిన్డ్గా నేర్చుకుంటున్నారా, క్యూట్గా. సెల్ఫీలు ఫోటోలు ట్రెండ్ మారింది కదా. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ ఉన్నట్టున్నాయి పార్క్లో. ఇంకా బాస్కెట్బాల్ చూడండి, తర్వాత క్లిప్లో మీకు బ్యాడ్మింటన్ కూడా చూపిస్తాను. చెస్ ఉంది, స్కేటింగ్ ఉంది, క్రికెట్, ఫుట్బాల్ లాంటి పెద్ద స్పోర్ట్స్ తప్పితే స్మాల్ సైడ్ స్పోర్ట్స్ అన్నీ ఉన్నట్టున్నాయి ఇక్కడ. డే టైం ఇక్కడ బోటింగ్ ఉంటుంది. బోటింగ్ పక్కనే ఉన్న ఈ షెల్టర్ చూడండి, టైం టు టైం కలర్ చేంజ్ అవ్వకుండా వస్తుంది. మల్టిపుల్ కలర్స్ వచ్చినాయి, బాగుంది చూడడానికి. ఇదంతా అవుట్డోర్ జిమ్. ఎవరైనా ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ ఎంతూసియాస్టిక్స్ ఉంటే వీళ్ళకి బాగా నచ్చుతాయి ఇవన్నీ. ఆల్మోస్ట్ అన్నీ ఉన్నట్టున్నాయి. మా గీతకు కావాల్సిన జోన్ వచ్చేసింది, ఇంకా మమ్మల్ని పట్టించుకోదు ఇప్పుడు. చూడండి ఎంత ఆడుతుందో ఇప్పుడు. క్రౌడ్ చూసారా, మంచి హెవీ క్రౌడ్. అసలు స్టార్ట్ చేసింది మా గీత ఇప్పుడు. వాళ్ళ మామయ్య కేరింగ్ చూడండి, ఎక్కడ పడిపోతుందో అని కాపాడుతున్నాడు. ఎక్కడుందా అని టెస్ట్ చేస్తున్నాడు. చిన్నపిల్లలు కేర్ టేకర్ కింద ఉంటే అంతే అనుకుంటా కదా, అన్నీ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి, తప్పదు. డిఫరెంట్ గేమ్స్ ఉన్నాయి చిన్నపిల్లలకి, ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఇక్కడికి వస్తే మాత్రం. టైమే తెలియదు అనుకుంటా వాళ్ళకి, అంతలా ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఫైనలీ గేమ్స్కి టాటా చెప్పి గుర్రం ఎక్కింది. మా వాడు మెమరీస్ క్యాప్చరింగ్ చూడండి. లైట్స్, కెమెరా, యాక్షన్. అలసిపోయింది మా గీత, ఇంకా డన్, వెళ్ళిపోవడమే.
ఇది ట్రైబల్ ఆర్ట్, అరకులో దింసా ట్రైబల్ ఆర్ట్. మొత్తానికి వుడా పార్క్ టూర్ అయిపోయింది. గీతు హ్యాపీ, మీరు కూడా హ్యాపీ అనే అనుకుంటున్నా. ఇంకా పనిలో పని బీచ్ రోడ్ కూడా తిరిగేసాం. YMCA, సబ్మెరైన్, బీచ్ రోడ్ మాత్రం అదొక వైబ్ కదా. ఎంతమందికి బీచ్ రోడ్ వైబ్ అనిపిస్తుందో అందరూ కామెంట్ పెట్టండి. చితికిపోవాలి కామెంట్ బాక్స్. Novotel and bye. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. వీడియో నచ్చితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. మే వి మీట్ అగైన్.